So hey guys, welcome back to Assassin's Creed Valhalla. നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ DLC ഇറങ്ങി വാൽഹലക്ക് ഒരു എന്നിറങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാന്ന് തോന്നുന്നു. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പല്ല, ഏപ്രിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ചു DLC. അതാ Wrath of the Druids. സോഫ ലാസ്റ്റ് തീർത്ത് നമ്മൾ കൺട്രോളല്ലേ. കൺട്രോള് കുറേ പേര് കണ്ടു. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു, നല്ല രസമുണ്ട് കൺട്രോളിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ. എനിവേ, ഈ BGM കേട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ ഇവിടെ. കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടില്ലെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. കാരണം കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയാലും എനിക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് അതിലേക്ക് അധികം പോകണ്ട. നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ഗോ റാത്ത് ഓഫ് ദി ഡ്രൂയിഡ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ലാസ്റ്റ്. ഞാൻ പിന്നെ ന്യൂ ഗെയിം തുടങ്ങിയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കണ്ട 85 hours കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പണ്ട് എത്രയാണ് 120-200 മണിക്കൂർ കളിച്ച് സേഫ് ഫയലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിവേ പോട്ടെ, ഞാൻ ന്യൂ ഗെയിം തുടങ്ങി. എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല, എനിക്ക് വാൽഹല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആ ബീജം തന്നെ കിട്ടുകയെ. ഓ മാൻ, രക്ഷയില്ല. മെയിൻ മെനുവിലെ ഇതാണ്, മെയിൻ മെനുവിലെ തീമാണ്. എന്ത് പറയാനാ, അടിപൊളി. ഓക്കെ, എനിവേ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. കണ്ടിന്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങാം. ഓൾറൈറ്റ്, കുറേ നേരത്തെ ലോഡിങ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലോഡായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഇതാണ്. കാരണം ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഒരുവിധം നല്ല, ഇതിപ്പോൾ ഒരുമാതിരി രാജാവിൻ്റെ മകനെയൊക്കെ പോലെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാ കണ്ട. പിന്നെ പറയാൻ നമ്മുടെ തോറിൻ്റെ, ഇത് തോറിൻ്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ആണ്. ഇട്ടേക്കുന്നത് വേറെയാണ്, വേറെ ട്രാൻസ്മോർക്ക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഇപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലുക്ക് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർക്കും ഈ ലുക്കും കിട്ടും. അതേപോലെ ഞാനിപ്പം ഈ ആർമറും ലുക്ക് ഈ ആർമറാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിട്ടാൽ ഇത് വരും. അപ്പോൾ ഇതിട്ടാൽ ഈ പടമല്ല വരണ്ട, പക്ഷേ കണ്ട സെയിം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർക്കും ലുക്ക്, അപ്പോൾ ലുക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് ഗെയിമിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ട്രാൻസ്മോർഗ് എന്നാണ് പറയണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹുഡ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കനെയാണ്, ഇങ്ങനെ ഓണാക്കുക. അതിപ്പോൾ കാണില്ലെന്നുള്ളൂ. ഹുഡ് വേണ്ട, ഇത്തിരി ഓവറായി പോവും. എനിവേ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ മ്യോൾനർ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. മ്യോൾനർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അടിപൊളിയാണ്, ഇത്തിരി OP ആണ് സാധനം. പിന്നെ ഗെയിം നമ്മൾ 100% ഇതാരോ കൊന്നതാണ്, ഞാനല്ല. 100% തീർത്തല്ല. എനിവേ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Wrath of the Druids, Irish trader. Meet with the new arrival. Perhaps you can aid me in locating Hytham. What is your purpose with him? I have brought a sampling of goods from Ireland. That is, if I can bring my ships to dock. Azar, I see you've met Eivor Wolfkist. Ah, so you are Eivor. In fact, I bring you a message from Ireland. I know no one in Ireland. The letter is from Dublin's king. Sadly, I seem to have misplaced it. The King of Dublin. Why would such a one write to me? He wishes to expand trade to England. The purpose of my bringing goods here. Azar is from the east, but lives in Ireland now. But in matters of trade, Azar, your king should petition Randvi. He claims to know Eivor. He asked me to accompany you on the trip there. I know no king, and I'm certainly not about to journey to Ireland. But first, Azar, you must build a trading post. In fact, where is your trade ship? Ah, yes. An unfortunate incident, most concerning. Trading rivals have blocked the river and thus my goods. A blocked river hurts all Ravensthorpe. Stay. I will put things right. As you see, Eivor is a person of action. Find me later, when the river is safely clear. Of course, my friend. I thank you, Eivor. I will find the king's letter in the meantime. You keep insisting that I know an Irish king. It is a fantasy. What manner of king is it that sends me letters from Ireland? Travel to the north blockade. It is
മൗണ്ട് നേനെ. ഓ നേനെ മെയിനിലായിട്ട് വരും ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പം എനിക്ക് തോന്നണം ഈ ക്യാമ്പിൽ ഈ നമുക്ക് ഇതിലാണ് പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ടത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേ പോകാന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇവിടുത്തെ ബ്ലോക്കേഡ് കളയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ടെടുത്ത് ഇങ്ങനെ റെയ്ഡ് ചെയ്താലേ ഫുള്ള്. എനിവേ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. ഓൾറൈറ്റ്, ആ ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. കണ്ട ഈ എൻ്റെ മ്യോൾനറിൽ ഇട്ടേക്കണ ഒരു ഡയമണ്ട് കണ്ട, ഡയമണ്ട് ഇൻക്രീസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ചാൻസ് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് ഹിറ്റ്. അപ്പോൾ ഓരോ അടി കഴിയുമ്പോഴും ക്രിട്ടിക്കൽ ചാൻസ് കൂടാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിൻ്റെ ഒരു റൂണ് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കല്ല്, ആ സ്റ്റോൺ ഞാൻ അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 സർക്കിൾ സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്, അറ്റാക്ക് കൂടും ഡാമേജും കൂടും. അതിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്രിട്ടിക്കലിൽ ഇതിടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പെർക്ക് നോക്കി കത്തിയിടാം. റീസ്റ്റോർ എ ലോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഫോർ ഈച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ഹിറ്റ്. ക്രിട്ടിക്കൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് കൂടും. അപ്പോൾ ഓരോ അടി കഴിയുമ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഹിറ്റ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 അടിയിൽ 3 ക്രിട്ടിക്കൽ ഹിറ്റ് ഇട്ടാൽ 3 തവണ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കൂടും. അപ്പം നമ്മൾ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് വറി ചെയ്യേണ്ട. അതിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചേക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് പാരി, ഒരാൾ അടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ തടയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കൂടും. അത് പിന്നെ റൗണ്ട് ഇട്ടേക്കണ കണ്ട, റൗണ്ട് അത് ക്രിട്ടിക്കൽ ചാൻസ് കൂടാനുള്ള സ്റ്റോണൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഗെയിമിൽ വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അവിടം വരെ എത്തണം. ഇവിടെ നിന്ന് സാധാരണ അങ്ങോട്ട് ചാടാം. അവിടം വരെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഓൾറൈറ്റ്, നമ്മളിവിടെ എത്തി. Best not to draw attention here. അവിടെ ഒരുത്തനെ കൊന്ന്. ഇവിടെ 2 പേരുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുത്തനുണ്ട്. എല്ലാരും കണ്ട് നമ്മള് അടിച്ചു കൊല്ലല്ല. എല്ലാരും ചത്തില്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ആരാ? ഇതെല്ലാം കത്തിക്കണം. ഇനി എന്താ? ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് കത്തിക്കണമല്ലോ. എന്റെ തീ എന്താ പോകുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ചാടും. വേണ്ട. അവിടെ ഒരുത്തനുണ്ട്. They won't like that. നോർത്ത് സൈഡ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി സൗത്ത് സൈഡ് അതല്ലേ.
ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതേക്കണം. എല്ലാവരും ക്ലിയറായി. ഇത് കത്തിക്കണോ അല്ലേ? One more should do it. Assar's training rivals are defeated. The river's clear. Now we'll see about this so-called King of Dublin. റിപ്പോർട്ട് ബാക്ക് ടു അസാർ. അത്രേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളായിരുന്നു സംഭവം. നമുക്കന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ തന്നെ ചെയ്ത് പോവാം. നമ്മളിവിടെ എത്തി. റിപ്പോർട്ട് ബാക്ക് ടു അസാർ. അസാർ എവിടെ? ഇവിടെയാണ് അസാർ. അല്ല, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാണ്ട് ഓപ്ഷൻ വീസിംഗ് ഓണാക്കാൻ മറന്നു വരുന്നു. എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ടയറിങ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലെറ്റ്സ് സീ അസാർ എന്താ പറയണത്. ഇതാണ് അസാറിനോട് തേക്കണ വീട്. അയ്യോടാ പാവം. Azar, the river's clear, save for a few bodies and sticks. Your goods will get through. Your reputation comes honestly then, though I am not sure about the name Wolf-Kissed. The scar on my neck. Ah, my Viking name would then be Azar One-Eye. Thank you, Azar One-Eye. My men will help construct your trade post. Then I am twice indebted to you. If ever you change your mind about Ireland, I will be found in the trade post, once built. Oh, and I found your letter. Here. ഹലോ കസിൻ Eivor. കസിൻ? ഓ, നമ്മുടെ കസിനാണ് പുള്ളി, അവിടുത്തെ കിങ്. My cousin Barith is alive and king of Dublin. The Northnir never failed to delight. Speak with us, sir. All right, speak with us, sir. Eivor, are you prepared to go to Ireland? Well, Azar, you did not tell me the king was my cousin. It was most amusing this way, was it not? A little mystery. I prefer to know what is what. But it was a pleasant surprise. He's eager to see you. Shall we set sail? I would like to go to Ireland. Yes, Puam. Yeah, I would like to see this land. And my cousin Barith. Patchwork of petty kings jostling for hills and pastures and green glens. My adopted isle. Azar, how is it that Barith, as Norse as ice, is king of Dublin? Dublin is a Viking city, Eivor. But in fact, merchants and beggars come from all parts to parade in its muddy streets. Hard to think of Barith as king of a city. It perhaps sounds grander than it is. Ireland has many kings. They litter the countryside, and Barith's throne is not secure. Flann Sinna calls the tune. Who's he? Soon to be crowned High King of all Ireland. Flann distrusts Vikings, though he needs them. Barith will find a way. As a boy, he wasn't much of a fighter, but somehow always came out all right.
I'm sure what you say is true. Certainly, he is loved by his people. Your crew can find lodging here. Come, let us find Barith. Eivor! Blood of my blood! Look at you! You have Anthrasta's cheekbones! And you, the 7-year-old lives in you still. It has been a long stretch since we pelted old Ganfrid with apple cores. He never forgave us that. And Sigurd in the clan? How goes with all? There's much to tell you, Barith. But let me breathe your Irish air. Thank you for keeping my ports from being set ablaze in my absence. My ports? Yes, old man. I can rule my city even without you here. Eivor, you arrive in good time. I'm hosting a feast in honor of my son, Sigfrid. He is 17 today. A 17-year-old son. And rather a difficult boy at that. Come, there's much to show on the way to my castle. A kingship, a son, and a castle. Truly, you have a fine life, Barith. Castle? It is a wooden house. Finely crafted, to be sure, but in Shiraz, it would be home to a middling rug merchant. Lead me to your rock merchant's wooden hovel, Barith. Alright, നമ്മൾ അയർലൻഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. Just look at her docks. Wee babe of a city, but the biggest port in all Ireland. You cannot appreciate Irish air without enduring the stench of our docks. It is upon the strength of this port I plan to secure my kingship. Assar told me that your throne may not be entirely steady. King Flann needs some persuading is all. Dublin's vast trade web will bring wealth to all Ireland. If Flann can be made to see that, my kingship and that of my children's children will be safe. I cannot guarantee your throne, but a vast trading web is within my power. No one else I'd trust my commerce to, old man. You let him call you that? I call him worse things. Barith, my king! I still owe you a horn of ale. ഇവിടെ ഒരു ട്രേഡർ ഉണ്ട്. This is where I leave you. Don't miss the banquet. I'll be there shortly. മാപ്പ് നോക്കട്ടെ കേട്ടാ, എത്ര വലുതാണെന്ന്. മാൻ, നല്ല വലിയ DLC ആണത്. നൈസ്. നടക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യോട്ടോ, കാരണം അങ്ങോട്ടല്ലേ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണോ? My mighty king. Aoife, this is my cousin, Eivor. Show him the bow I had you make for him. This is for me? The craftsmanship is beautiful. Me best work. Give her a try. Hit the targets before the sand runs out. Think you can get them all? I don't make it. I just want to get a feel for how the bow handles. That's sure. Watch my arrows fly. I certainly will. Go! Damn good shot! It's a very nice bow. Thank you, Barith. Steps off the boat after a long sea voyage and shoots like a master. No skill bow. Upgrade ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ തന്നെ. പിന്നെ upgrade ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കത്. Let me see your What have you got for me?
been eating nothing? വേറൊന്നും വേണ്ട. Well അത് ഇനി ഞാനായിട്ട് തന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. Wait. Is that a house of God? Aye, Christ's own church. Ireland is mostly Christian now, and so is Dublin. Many Norse chew the wafer. You make a place for them. Them? I myself have a place in Christ's house, as I do in the house of Thor. So long as a god has my back, he has my altar. I built this city up from rubble. 20 years ago, us Vikings were beaten. The Irish took revenge and sacked Dublin. Asa told me that it's a Viking city. Norse founded it, and I nursed it back to health. When I became king, I was king of a mud pit. Hey. Muni Þórður vilja hafa brauðsleið eða tvá að pressa á skipið, segir hann að kenni til það. Fyrir ræsir muni gefa gaum. Faðir þinn bölvaði സ്റ്റെപ്പ് വരണില്ല, ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യട്ടോ. മേ ബി കുറെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. I don't know. Let's see. There, up ahead, my home. My only regret is that my mother and my wife aren't here to greet you. They've gone on pilgrimage to the mountains just now. The waters there improve mother's health. I am left to discipline my wayward son. And to host a banquet. Which should be already underway. എൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഒരു ഗെയിം ഒരു മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ A to Z ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, വേണ്ടാത്ത എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അനാവശ്യമുള്ള അപ്പോൾ ഡയലോഗ്സ് ആണെങ്കിൽ വരെ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തിരി ലോങ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് യുനോ ഞങ്ങളൊരു ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ മിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഞാനും ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ബാക്കി Here we are. Please go enjoy yourself. I must have a word with my son. Come meet him before the night's out. enjoy the celebration. Hey, you're Boris' cousin. Grand do, isn't it? It's past time to Enjoy celebration is Bharat. Okay. Siegfried, I expect my son to act like the future king, not roll in the muck. So Flan will take you on as his farting court jester. Think with your head and not your arse. Flan can assure my throne, which will one day be yours. That makes you the ass. Enough! Eivor, my son, Siegfried. I'm sorry, I must clear my head. Could you speak to the boy? Show some respect. I hear you shit your pants. Only shitbirds mock their father under his own roof. Right. Because the cousin who just arrived has the authority over how I speak in my own home. In Norway, you'd be knocked to the ground by now. Come on then. If you've any guts worth respecting. Fine, whelp. You won't land a single punch. That's about. Oh, ഫയർ വന്നെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞുതരാട്ടോ. അതും ഞാൻ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയർ I owe വരുന്നത്. you thanks for not beating me bloody. I'm not here to quarrel with you, Siegfried. Da speaks so highly of you. I wanted to see if you lived up to the stories. Does anyone? You're unhappy with how your father rules. Da has the makings of a fine king, but he chooses to play the anxious merchant instead. A visit to Norway might do a young Vikinger like you some good. I'd love to go with Da. Maybe the homeland would kindle his warrior spirit. Give Dublin a fair and fearsome king. I've lost track of your father. Any idea where he might be? He wanted to clear his head. That means he's visiting grandfather's grave. Da has a chat with him almost every day. Barith can commune with the dead? No, his conversations are all one-sided.
The grave sits at the top of the hill. I'll find him. Thank you, Siegfried. Eivor, teach me how to hit like that sometime. Eivor is the item. Alright, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം. മേ ബി ഇത് ഇത്തിരി ലോങ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിർത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിർത്തും. എനിവേ ലെറ്റ് സീ. ഓൾറൈറ്റ്, നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അല്ല, ഇപ്പോൾ ഇത് എപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊരു ഫീലാണ്. താഴത്ത് എന്താന്ന് നോക്കണ്ട, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ചാടാനാണ് അവർ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഫൈൻ ബാർ ഗോഡ് നൗ. ഒബ്വിയസ്ലി അതിൻ്റെ മേളിലായിരിക്കും കേട്ടോ. ബേർഡിനെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബേർഡിൻ്റെ പേര് സുനിൻ, SUNI SYNIN അങ്ങനെ എന്തോ. Barith. Why so uneasy? A king must forever be on guard. When I'm upset or uncertain, I come here to seek my father's spirit. I didn't even ask after him. Somehow I knew he'd... Some years ago, he was destined to die in battle, and he did. He sits with Odin now. My family owes yours a sullen debt. That winter, your family came to stay with us. I remember your birth, screaming like a warrior. The plague year. No one would take us in. No one but your mother and father. I owe your family my life. And what a life we had. I have fond memories of you and I slipping out to hunt. In dead of night. Stars in the sky, moonlight on snow. And that's how I got that scar. I do feel bad about that. What about the one on your cheek? This? A caution from the gods about my vanity. Come, if we tell all our stories, we'll be here a week. Do you see something? My imagination run amok, but let us away. എന്തോ ഉണ്ട് പുല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ. അതെ, പോട്ടെ. Funny how just the slightest noise sets a fellow on edge. Why Thor's hammer, Barith. I could sleep a week. Not as spry as the old days, eh? When we'd search the night in hopes of catching a will-o'-the-wisp. Did we catch one? I have a memory of catching one. തോർസ് ഹാമർ, നിന്റെ അരയിലിരിപ്പുണ്ട് തോറിൻ്റെ ഹാമർ. എനിമി ഉണ്ടല്ലോ. Give yourself up. What? Back! Grab him! Bind his hand! Who are these men? You bastards! സീൻ എന്താണ്? Who were they? My ascension to the throne has not been without contest. The previous king's son, Thorstein, is resentful. You told me nothing of this. You are my guest. I'm not going to burden you with petty concerns. Petty concerns. I now know why you've been anxious all evening. ഇയാളെന്താ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. Tis worrying. He's never been so bold before. He sees you as a usurper to his throne. Perhaps, but he doesn't seem to want to take it. He contents himself by stealing and smuggling with his band of ruffians. It's petty Viking raiding, but it puts me in a bad light with Thrawn. That's certain. ഇവിടെ ഓടിപ്പോടോ, താനീ നടക്കല്ലേ, സമയം കളയല്ലേ. നടക്കണോക്കിയവൻ.
ഇവിടെ പുതിയ ആർമർ സെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഗെയിമിൽ. പുതിയൊരു ലൈറ്റ്നിങ് തന്നെ ഒരു സ്പിയറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഈ ഗെയിമിൽ ഏറ്റവും OP ആയ സാധനമാണ് സ്പിയർ. സ്പിയറിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വെപ്പൺസിൽ ഇട്ടേക്കണ റൂൺസ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണ്ട. സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാമർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ക്ലോസ് റേഞ്ച് ആണ്. സ്പിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി നീളമുണ്ടല്ലോ. Brigands rove the streets tonight. You can be sure of me, my king. സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ അയാൾ അടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എനിമിക്ക് നമ്മൾ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്പിയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എനിമീനെ അടിച്ചോളും. അപ്പോൾ സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ OP സാധനമാണ് ഈ ഗെയിമിൽ. ഞാൻ എടുക്കാത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തീരും ഗെയിം. ഇങ്ങനെ പടപടേ കുറേ ഫൈറ്റ് സീനൊന്ന് ചെറുതായി പോവും. അതാണ് മാക്സ് ലെവലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്കാണ് ഗെയിമിൽ. എല്ലാം ഈസിയാവും. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കത്തി എടുത്തേക്കണം. എത്ര നേരം ആൾ എടുത്തില്ല. വാള് ലാക്സ്. What? You know I am always the last to leave a party. What is wrong? We were ambushed by Thorstein's men. Rivals I was not made aware of. Small wonder King Flan does not embrace you, Barret. You cannot keep control of the Vikings in your own city. Thorstein makes me look like more of an arse than I do on my own. I see. It is the High King's disfavor that makes this shameful. My cousin, I will take care of Thorstein. No, I do not want to drag you into this sorry mess. Perhaps you'll accept silver to lie low. For a week or two, but then he'll be back, and back again. I can remove this blood, once and for all. Eivor, this is not your fight. For any and all of your God's sakes, Barret, let Eivor help you. As of this moment, Barith, my arm is yours. Whatever is needed to bring Flaun's smile upon you, I will do. Eivor, I have never been so happy. Your family saved mine those years ago. A fitting reply would be to secure your throne. I will start with Thorstein. It happens that Siegfried may know something. He once ran with Thorstein's gang. Sadly true. Seek him tomorrow in the marketplace. After a night of carousing, he likes to recuperate there. We will begin to forge a bond with High King Flan on Rise of Sun. Barret said Siegfried would be at the marketplace. I need to learn about Thorstein. ലിങ്ക്സ് അക്വയർഡ്. പുതിയൊരു മൗണ്ട് കിട്ടി. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി കുതിരക്ക് പകരം ഈ സാധനത്തിന് മേളിൽ കയറുന്ന ഓടിക്കുന്നു. എനിവേ ഗൈസ്, സോ സ്നേഹിങ് തോസ്റ്റീൻ നമുക്ക് അടുത്തൊരു മിഷനിലേക്ക് അടുത്തൊരു പാർട്ടിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. സോ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നൊന്ന് മാപ്പിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ. ഗോൾഡ് ഓക്കെ. ഇവിടെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ പോയിന്റ് എനേബിൾ ചെയ്യണം, സിങ്ക്രണൈസ്. എനിവേ ഗൈസ്, സോ ദാറ്റ്സ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മിഷൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. സോ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം. ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റെക്കോർഡിംഗ് എടുത്ത് തുടങ്ങും. അടുത്ത പാട്ട് നമുക്ക്. സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്. സീ യു ഓൺ ദി അതർ വൺ.